Dear students, let us continue on the previous chapter, that is financial statements part 1. In last class we have discussed about the how the profit and loss account is to be prepared and how the net profit or net loss is to be calculated. With that, trading account is also completed. How the trading account is to be prepared to calculate the gross profit or gross loss. So in today's class, let us see how the operating profit is to be calculated and with the help of preparing the trading and profit and loss account. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. So operating profit is also called as the EBIT. It means earning before interest and tax. So here, whatever the profit is to be earned by the business before reducing the amount of interest or tax, that amount is to be said as the earning before interest and tax. It is also called as the operating profit. So let us see the meaning of operating profit. Operating profit is the profit earned through the normal operations and activities of the business. Operating profit or EBIT is the profit which is earned through the normal operations and the activities of the business is called operating profit. And it is the excess of operating revenue over operating expenses. So the operating profit amount is to be said as it is excess of revenue over the operating expenses. When the operating profit is to be calculated, in that situation the incomes and expenses of the financial nature are not taken into consideration. While calculating the EBIT, whatever the incomes and expenses of a purely financial nature are not taken into account. Thus, the operating profit is to be said as EBIT, means earning before interest and tax. For example, we can say loss by fire is one of the example which we cannot taken into the account while calculating the operating profit. So what will be the formula? Operating profit is equal to net profit plus non-operating expenses minus non-operating incomes. So this is what the formula is used to calculate the EBIT, or we can say as a operating profit. So we have to remember that operating profit is a profit which is earned through the normal operations and activities of the organization, and it is the excess amount of operating revenue over operating expenses. So this is what the meaning of operating profit. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಅದು EBIT ಅಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ earned through the normal operations and activities of the business.
ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದಂಥ ಲಾಭಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ರೆವಿನ್ಯೂಗಿಂತ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಓವರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಿಂತ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವುದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು EBIT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ earned through the normal operations and activities of the business. It is excess of operating revenue over operating expenses. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ said before reducing the interest and tax of the business organization. It is the excess of operating revenue over operating expenses. So this is what the meaning of operating profit. Let us see one of the example how the gross profit or operating profit and also net profit is to be calculated. Following balances is extracted from the books of the trader, ascertain the gross profit, operating profit and net profit for the year ended March 31, 2017. They have given the following balances to identify or to ascertain the profits related to gross profit, operating profit and net profit. So we have to identify or calculate the value of gross profit, operating profit and net profit. So let us see what are the balances they have given. Sales 75,250, purchases 32,250, opening stock 7,600, sales returns 1,250, purchase returns 250, rent 300, stationery and printing 250, salaries 3,000, miscellaneous expenses 200, traveling expenses 500, advertisement 1,800. So these are the items they have given. Next, that is commission paid 150, office expenses 1,600, wages 2,600, profit on sale of investment 500, depreciation 800, dividend on investment 2,500, loss on sale of old furniture 300. So these are the items they have given or balances to identify the gross profit, net profit and operating profit, and with the closing stock of rupees 8,000. So they have given the balances to identify the value of, first we have to find the value of gross profit, and next net profit, then operating profit. So let us see.
we have already studied how the trading and profit and loss account is to be prepared. So gross profit is to be identified by preparing the trading account. So which are the items comes under the trading account? Let us see here. We have already know the format how the trading account is to be prepared. So in trading account, first you have to write opening stock, debit side, with that purchases. In purchases you have to reduce purchase returns, and there are some of the direct expenses here. Let us see. Sales will comes in trading account, opening stock, trading account, sales returns which is to be reduced in the sales, and rent. Rent comes under profit and loss account, printing and stationery, profit and loss account, salaries, profit and loss account, miscellaneous expenses, profit and loss account, traveling expenses, profit and loss account, advertisement is also profit and loss account, then commission paid, profit and loss account, office expenses, profit and loss account, wages. Wages is an indirect expenses which comes under trading account. Next, profit on sale of investment. So profit on sale of investment, profit and loss account, depreciation, profit and loss account, dividend on investment, it is also profit and loss account, and loss on sale of old furniture, profit and loss account. Then last, that is closing stock, trading account. So these are the items you have to identify which account you have to record. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ರೆಂಟ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ you have to identify the balances given in the question, in which account you have to record the balances. So after identifying that, one by one you have to record here. So first you have to make the format of trading and profit and loss account for the year ended March 31, 2017. They have mentioned in the question here March 31, 2017. Okay. So first you have to write opening stock, that is 7,600. Purchases 32,500. In purchases you have to less purchase returns, that is 250. So total amount 32,000. With that, sales 72,250 less sales returns 1,250. So we will get net sales 74,000. Then closing stock 8,000. Then expenses, that is wages 2,600. So after recording in the trading account, you have to make the total of both the sides. You will get 82,000 highest amount on credit side. So the balancing figure, that is 39,800. It is called as the gross profit. In 82,000 you have to reduce 7,600,
minus 32,000 minus 2,600. Then you will get 39,800 as the gross profit amount. So first we have completed the calculation of gross profit. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಐಟಮ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ವೇಜಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು 82,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 39,800 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. So this gross profit is to be transferred to profit and loss account credit side, that is 39,800. So before preparing the profit and loss account, we have to remember that we have to calculate operating profit also. So by keeping that into mind, you have to see here, record the items which are necessary to calculate the operating profit. So here rent, stationery and printing, salaries, miscellaneous expenses, traveling expenses, advertisement expenses, commission paid, office expenses, depreciation. So there are some of the items which we can considering into which we cannot calculate in the operating profit. So that items like operating profit that you have to transfer after calculating the operating profit. So some of the items which we should not consider in the calculation of the operating profit, that is loss on sale of furniture, then profit on sale of investment, then dividend on investment. So these three items should not write while calculating the operating profit. Hope you are understanding here. When you are going to calculate operating profit, so in operating profit you should not consider some of the incomes or expenses that we have already discussed in the meaning. Let us recall here, while calculating operating profit, the incomes and expenses of a financial nature are not taken into account. This you have to remember. When the operating profit is to be calculated, in that situation incomes and expenses of a purely nature are not taken into account. So by considering this sentence, in this question there are three items are there. One is profit on sale of investment, then dividend on investment, these two are the income, and loss on sale of old furniture. So these three items should not taken into account while calculating operating profit. This is very important to remember. Okay. So first you have to write, except these three items you have to record the remaining items. Okay. So after recording you have to make the total of both the sides. So here 39,800 total amount credit side, and here the balancing figure will be 31,200. This is called as the operating profit. In 39,800 you have to reduce all these items, then you will get the balancing figure, that is 31,200 as a operating profit. So after identifying the operating profit, this amount is to be brought down to the next, that is operating profit brought down 31,200 in profit and loss account. Then remaining three items is to be recorded, that is profit on sale of investment, then dividend on investment,
credit side, then loss on sale of old furniture, debit side. So after recording this, then you have to make the total of both the sides. You will get highest amount, that is 34,200 credit side. Then the balancing amount is to be said 33,900 debit side, that is called as the net profit, which is to be transferred to the capital account. So this is what the net profit is to be calculated. First we have to identify the value of gross profit, same by preparing the trading account. Next you have to identify the value of operating profit, then net profit. So while calculating the operating profit in the profit and loss account, you have to while calculating operating profit, you have to consider that incomes and expenses of a purely financial nature are not taken into account. That you have to remember. So in this problem, there are 3 items are there which you should not take into account. That is profit on sale of investment, dividend on investment, and loss on sale of old furniture. So these 3 items you should not consider while calculating the operating profit, because loss on sale of old furniture is one of the expenses of a purely financial nature, and profit on sale of investment and dividend on investment, these 2 are the incomes of a purely financial nature. So these 3 items should not consider or should not take into account while calculating the operating profit. After that, with the consideration of these 3, then you can identify the value of net profit. So this is what the calculation of operating profit and net profit. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸು ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೀತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 82,000 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 39,800 ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಬಂದಂಥ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತಂದರೆ, ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೇಚರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು? ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದರಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು?
ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ರೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 39,800 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 31,200. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಇವು ಮೂರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವೇನು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಂದಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 31,200 ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 500, ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2,500. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 300. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ 34,200. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 33,900. ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇದೇನು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ and net profit. So in this problem we have to focus that while calculating operating profit you should not taken into account of incomes and expenses of a purely financial in nature. So there are three items, that is profit on sale of investment, dividend on investment, then loss on sale of old furniture. So these three items should not to be taken into account while calculating the operating profit. Next, let us see another example how the calculation is to be made of gross profit and operating profit. Let us see one more example. Calculate the amount of gross profit and operating profit on the basis of the following balances extracted from the books of Majors Rajiv and Sons for the year ended March 31, 2015. So in this problem, just you have to identify the value of gross profit and operating profit. They have given the items, that is opening stock, net sales, net purchases, direct expenses, administrative expenses, selling and distribution expenses, loss due to fire, then closing stock. So these are the items they have given here. First you have to identify the value of gross profit by preparing the trading account, that we already know. In trading account, first you have to write opening stock, net purchases, directly they have given net purchases, net sales, closing stock, direct expenses. So these are the items directly they have given. Just you have to record into the trading account to identify the value of gross profit. So make the total of both the sides 11,70,000. Then the balancing figure will be 4,60,000, which we can say as a gross profit. Hope you are understanding. This is a very simple. They have given the balances in a directly. So just you have to record into the trading account, which the items are to be recorded in the trading account. There are mainly 5 items are there only, that is opening stock, net purchases, direct expenses, net sales and closing stock.
So gross profit will be 4,60,000. This is what the method of calculating the gross profit. Then they have said to calculate the operating profit. So as per the situation, as per question, you have to use the formula to calculate the operating profit. So here sales minus opening stock plus net purchases plus direct expenses plus administrative expenses plus selling and distribution expenses plus closing stock. Then you will get the value of operating profit. That's it. So in previous example also we have done same procedure. Why? Because see here, whatever the items they have given, the total amount, from this you have reduced all these items, then you will get the operating profit. So in this problem they have given limited items. With the help of these limited items you have to calculate the operating profit. That is the total amount of sales, that is 11 lakh they have given in the question. Then opening stock 50,000, net purchases 6 lakh, direct expenses 60,000, administrative expenses 45,000, selling and distribution expenses 65,000 plus closing stock 70,000. So total amount you will get 3,50,000. So this is what one of the method to calculate the value of operating profit. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 50,000, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 11 lakh, ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 6 lakh, direct expenses 60,000, administrative expenses 45,000, selling and distribution expenses 65,000, loss due to fire 20,000, closing stock 70,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 11,70,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ 4,60,000. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 11 ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 50,000 ಪ್ಲಸ್ 6 lakh ಪ್ಲಸ್ 60,000 ಪ್ಲಸ್ 45,000 ಪ್ಲಸ್ 65,000. ಸೊ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Closing stock, that is 70,000. So in starting we have said that the formula of operating profit, that is operating profit is equal to net profit plus non-operating expenses minus non-operating incomes. So by using this formula you have to calculate operating profit. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3,50,000. So in sales we have to less all the items which are related to non-operating expenses plus we have to add non-operating incomes. So to calculate the operating profit, this question they may ask for 6 marks. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು calculation of the net profit. In small example to calculate the net profit which they may ask for only 2 marks. So operating profit earned by majors Aurora and Sasteva in 2005-6 was rupees 17 lakh. So they have given already the amount of operating profit. Its non-operating incomes were 1,50,000 and non-operating expenses were 3,75,000. Then you have to calculate the amount of net profit earned by the firm. So they have given operating profit, then operating income, then non-operating expenses. So by using these three amount you have to calculate the value of net profit. So the net profit is equal to operating profit plus non-operating income minus non-operating expenses. So this is what the formula of net profit. So to calculate the value of operating profit, what is the formula? Operating profit is equal to net profit minus non-operating expenses plus non-operating incomes, but in this it has to be make reverse. That is now net profit is equal to operating profit plus non-operating income minus non-operating expenses. So that you have to remember while calculating the operating profit you have to less expenses in net profit and you have to add incomes in the net profit. But while calculating net profit you have to add incomes in the operating profit and you have to less in the operating profit. So they have given already the amount of operating profit 17 lakh plus 1,50,000 minus 3,75,000. So you will get 14,75,000. So total net profit earned by the majors Aurora in 2005-6 that is 14,75,000. So this is one of the question to calculate the net profit. So in previous example we have calculated the gross profit and operating profit. In this example we have calculated net profit. Students, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೇಜರ್ಸ್ ಅರೋರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ದೇವಾ ಇನ್ 2005-6 ವಾಸ್ rupees 17 lakh. ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 17 lakh ಮತ್ತು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ 1,50,000, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3,75,000. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನದ ರೀ? ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಿದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 17 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,50,000 ಮೈನಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3,75,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 14,75,000. So the total net profit earned by the Meachers, Arora and Sachdeva is in 2005-06, that is 14,75,000. So students, you have to remember that while calculating the operating profit, the important sentence is the incomes and expenses of a purely financial nature is not taken into account. That you have to remember. Then operating profit formula is equal to net profit plus non-operating expenses minus non-operating incomes. Then what is the formula of net profit? That is operating profit plus non-operating income minus non-operating expenses. Just you have to remember that while calculating net profit, you have to add income in operating profit, then you have to less expenses. But when you are going to calculate the operating profit, this is to be reversed. Okay, while calculating the operating profit, net profit plus expenses minus income, that you have to remember. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಿಕ್ಕಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, which amount is to be added and which amount is to be reduced or subtracted to calculate the operating profit and net profit, that you have to remember here. So in today's class we have discussed how the gross profit, net profit and operating profit is to be calculated with some of the examples. So this is what in first example we have solved how the gross profit, operating profit and net profit is to be calculated in one question only. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹೌ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ one more example, that is the calculation of net profit. How the net profit is to be calculated we have studied. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ till now we have completed in financial statement, that is the preparation of trading account to identify the value of gross profit or gross loss, and the preparation of profit and loss account to identify the value of net profit or net loss. With that, in today's class we have completed to how the operating profit, gross profit and net profit is to be calculated. Students, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ
ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ the balance sheet is to be prepared, why the balance sheet is to be prepared, how with some examples let us study in next class the preparation of balance sheet. Okay, thank you.